നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ കാണാൻ ഞങ്ങളുടെ കാറിൻ്റെ മുമ്പിലാണ് എലഫൻറ്റ് നിൽക്കുന്നത്. അങ്ങൊരു വഴി തന്നാൽ മാത്രമേ ഞങ്ങൾക്ക് പോവാൻ പറ്റുള്ളൂ. Safe side reverse. I think it's enough. Ah, look at the baby. The baby one's adorable. The other one is coming. Just go back. It's a lot coming. It's hard. Just go back, go back. Say hard look. Diya, avada noki. Endu bangiyalla. Look at there. Look at there. That one is opening the mouth. Oh my word. Before we get into this video, please remember to subscribe, like and comment on our mom's YouTube channel Sunflower Essay. Good day. Welcome to Sunflower Essay. ഞാൻ എൻ്റെ പ്രീവിയസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ വ്ളോഗിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഹോളിഡേയ്സിന് പോകാന്നുള്ളത്. ഇപ്പോൾ 1 week ഹോളിഡേയ്സാണ്. നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ കണ്ടറിയാം. എവറിത്തിങ് ഹാസ് പാക്ഡ് ബൈ മൈ ഹസ്ബൻഡ്. സോ വി ആർ ഇൻ ദ മൂഡ് ഓഫ് ഗോയിങ് ഫോർ ഹോളിഡേയ്സ്. ഒരു പുതിയ സ്ഥലമാണ്. I'll take you there. Let's go. ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ കയറിയിരിക്കുക. ഇത് ആഫ്റ്റർ 2.5 hours ട്രാവലിംഗ് ഫ്രം അവർ പ്ലേസ്. ഇത് കഴിഞ്ഞത് ഞങ്ങൾ പ്രൊസീഡ്. അവിടെ പോയിട്ട് ഞാൻ കാണിക്കാം. ഞങ്ങൾ കഴിക്കുന്നത് യു ഗൈസ് വാട്ട് യു ഗൈസ് ഈറ്റിംഗ്? യുവർ ചിക്കൻ റാപ്പ് and yours is Beef wrap. and what is yours? Omelette Omelette with what? with mushrooms. Mushrooms. I'm pure vegetarian omelette. ഇത് കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞതും ഞങ്ങൾ പ്രൊസീഡ് ചെയ്യും. അവിടെ നോക്കിയേ, എന്ത് ഭംഗിയല്ലേ. Look at there. Look at there. That one is opening the mouth. Oh my word. Only in this area you'll see more. That side is not that much, and you can see that still that's end. It covers quite huge portion, right? Look, underwater it's opening. Why? My God. You must get the seating on this side and then have the food with, by seeing this one, you know. We are inside the tunnel. Tunnel ഉള്ളിൽ കൂടെ ഇതിൽ ചെറിയതായിട്ട് ലൈറ്റ് ഉണ്ട്. Yeah, that's good. Look at that side, cars, like hill stations. Quiet. Yeah. It's fine. Yeah. It's okay. Yeah. It's just nice. Sapi paper mill. ഇത് ഒരു സീനിക് ബ്യൂട്ടിയാണ്. ഞങ്ങളിപ്പോൾ സ്റ്റിൽ പ്രൊസീഡിങ് ടു ദ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ. ബോർഡ്
എടുക്ക് വേഗം. It's okay. Exit 2.5 kilometer to right side. Are you taking children? Yeah, push. Mpumalanga tourism. ഇല്ല, മുമ്പേ ഗേറ്റ് നടക്കാം. അടുത്ത് എത്താറായി. ക്ലോസർ ആയിട്ട് 2 സെക്കൻഡ് എടുക്കുമ്പോൾ സീനേക്കാം. It's exactly the color of the tree. ഞാനിപ്പോൾ റിവീൽ ചെയ്യുവാണേ. നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത് ദ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ഗെയിം പാർക്ക് ഇൻ ആഫ്രിക്കൻ കോണ്ടിനെന്റ്. അതിനെയാണ് പറയണത് ക്രൂഗർ നാഷണൽ പാർക്ക്. ഇത് ശരിക്കും പറയണെങ്കിൽ ഒരു 2 മില്യൺ ഹെക്ടേഴ്സ് ഏരിയ കവർ ചെയ്യുന്ന പാർക്കാണ്. ഫ്രം സൗത്ത് തുടങ്ങിയ സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിലെ നോർത്ത് ലിംപോപ്പോ പ്രോവിൻസ് വരയ്ക്ക് ഇത് കാണാം. നിറയെ ഗേറ്റ്സുകളുണ്ട് ഇതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് എൻട്രൻസ് വരാനായിട്ട്. അതിലത്തെ ഒരു ഗേറ്റ് ആണ് നുംബി ഗേറ്റ്. ഞങ്ങൾ അതിന്റെ ആ ഗേറ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെയാണ് ഞങ്ങളിപ്പോൾ ക്രൂഗർ നാഷണൽ പാർക്കിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത്. ആൻഡ് ദിസ് ഹസ് ഗോട്ട് ദ Bigfive. എൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വ്ളോഗിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. എലിഫന്റ്, ലയൺ, ലെപ്പേർഡ്, ചീറ്റ ആൻഡ് ബഫലോ. ആ 5 ഇവിടെ കാണാം. അതല്ലാതെ നിറയെ വെറൈറ്റി ഓഫ് അനിമൽസ് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും. പ്ലസ് ദിസ് ഹാസ് ബീൻ സ്റ്റാർട്ടഡ് ഐ തിങ്ക് 1st of May 1926. അപ്പൊക്കെ ഡച്ച് സെറ്റിലേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അവർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ഇത്രയും വലിയ പാർക്ക്. ദാറ്റ്സ് വൈ ദേ കോൾ ദിസ് വൺ ഓഫ് ദ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ഗെയിം പാർക്ക് ഇൻ ആഫ്രിക്കൻ കോണ്ടിനെന്റ്. നിങ്ങളൊക്കെ ആഫ്രിക്ക വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പാർക്കിന് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വിസിറ്റ് ചെയ്യാം. ഞാനിത് നമ്പർ ഓഫ് വ്ളോഗ്സ് ആയിട്ട് ഇടാൻ വെച്ചാൽ അത്രയ്ക്കും കവർ ചെയ്യാനാണ് പോണം ഞങ്ങൾ 1 week സ്റ്റേയിൽ. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് ഗോ നൗ. നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ കാണാൻ ഞങ്ങളുടെ കാറിന്റെ മുമ്പിലാണ് എലിഫന്റ് നിൽക്കുന്നത്. അങ്ങൊരു വഴി തന്നാൽ മാത്രമേ ഞങ്ങൾക്ക് പോവാൻ പറ്റുള്ളൂ. Just go back. I think safe side reverse. I think it's enough. Ah, look at the baby. Baby one's adorable. The other one is coming. Just go back. It's a lot coming. Just go back, go back. I think go back, go back. There's a lot, eh? The whole family, mother, father, grandfather, grandmother, ellarum onnonu. Give some time for them to go settle it. They pooped. Fine, eh? Yeah. The small one, the baby is moving the other way around. നമ്മളിപ്പോൾ പ്രിറ്റോറിയസ് കോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ക്യാമ്പിലോട്ടിലേക്ക് എത്തിയേർക്കുവാണേ. ഇനി ഉള്ളിൽ പോയി ചെക്ക് ഇൻ ചെയ്ത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ലോഡ്ജിലേക്ക് പോയി സ്റ്റേ ചെയ്യാം. What do they call it actually? Chalet.
bungalow. ബംഗ്ലാവ്. നമുക്ക് ആ ബംഗ്ലാവിലേക്ക് പോകാം, പോയി റെസ്റ്റ് എടുക്കാം ഇന്ന്. Here we go. ഇതാണ് പ്രിട്ടോറിയസ് കോപ്പ് ക്യാമ്പ്. ഇതിലത്തെ വൺ ഓഫ് ദ ശാലയിലാണ് ഞങ്ങളിപ്പോൾ സ്റ്റേ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, ഞങ്ങൾ ചെറിയ ചെറിയ ലൈറ്റ്സ് അവിടെ ഇവിടെ ഉള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. ഞങ്ങൾ ശരിക്കും ക്യാമ്പിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ്, ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ക്യാമ്പിൽ ഞങ്ങൾ നടക്കാൻ വന്നതാണ്. അവിടെ ഇവിടെ കാണുന്ന ലൈറ്റ്സ് എല്ലാവരും ബ്രൈറ്റ് ചെയ്യണതും പിന്നെ അവരവരെ ക്യാമ്പിലത്തെ ലൈറ്റ്സാണ്. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഡാം ക്വയറ്റാ. ഞങ്ങളിവിടെ ഒരു ഷോപ്പുണ്ട്. ഇവിടെ ഒരു ഷോപ്പേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഒരു ക്യാമ്പിൽ, ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഷോപ്പിലേക്ക് വന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ മടങ്ങി ഞങ്ങളുടെ ബംഗ്ലോ അങ്ങനെ പറയാം ഇവിടെ, അവിടേക്ക് പോണ വഴിയിൽ ഈ ഒരു ക്ലിപ്പിംഗ് എടുത്തതാണ്. ഇപ്പം ഞങ്ങൾ നിൽക്കുന്നത് കണ്ട ലാപ്പ റൂഫുള്ള കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചണാണ്. ഇവിടെ ഞാൻ വൈകുന്നേരത്തിന് യൂസിങ് ഓൺലി ദ റാപ്പ്. അതിൽ വെജിറ്റബിൾസും എഗ്ഗ് സ്ക്രാമ്പിൾ ചെയ്തത് ഇവിടെ അതേ ചെയ്യാൻ പറ്റുമല്ലോ. എഗ്ഗ് സ്ക്രാമ്പിൾ, നത്തിങ് ബട്ട് എഗ്, ഒനിയൻ ആൻഡ് ദെൻ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പൗഡറാണ് ഇട്ടിരിക്കണേ. അതുപോലെ പേപ്പർ പൗഡർ ഇതിൽ സ്ക്രാപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. ഇതാണ് ഞങ്ങളിന്ന് വൈകുന്നേരം ഈ ക്യാമ്പിൽ കഴിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പം ഞങ്ങൾ റാപ്പ് കഴിക്കുകയാണ്. ഇത് കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞതും വളരെ ടയർഡ് ട്രാവൽ ചെയ്ത് വന്ന കാരണം സ്ട്രെയിറ്റ് ടു ബെഡ്. എന്നിട്ട് നാളെ കാലത്തെ പ്രോഗ്രാം.